During the past 6 years, annual visits have been made to 5 remote villages in Tanzania to gauge the impact of national poverty reduction strategies on a few poorer rural communities. The communities include livestock keepers, cultivators, fishermen, beekeepers, and hunter-foragers. The one overriding factor that controls the destiny of all rural communities, if making a living from fishing, farming, or livestock, is the weather. And over these past 6 years, long-standing weather patterns have been disrupted, leaving a wake of chaos, hunger, and insecurity. Any potential improvements in the quality of village life due to development investments are blinded by the droughts, floods, and erratic rainfall experienced during this period. Maendeleo ni hamna kwa sababu mvua zilikuwa ndogo, mazao hayakumea, mpaka sasa hivi ni hali ngumu tu tulionayo hapa. Kuanzia mwezi wa 9 huaga tunavuna. Baada ya kumaliza kuvuna mwezi wa 7 tunaanza kupiga. Mwezi wa 7 ukiisha na wa 8 ndio tunaanza, na wa 9 tunaanza kuandaa mashamba. Na mpaka sasa hivi tunaandaa mashamba, wengine tunajenga nyumba kuzitengeneza kwa ajili ya mvua inayokuja. In 2005, many families in Ilongo and Porobanguma were preparing their houses in anticipation of the October to December short rains. The rains that have been regular and reliable for decades. The rains that trigger the agricultural cycle. These cycles are all that one can rely on as families plan for their future. But in 2005, those rains never came. Kwa sababu mvua zilichelewa sana kunyesha, hali ya ukame ilizidi sana, na kwa kweli tukawa tumechelewa kulima. Sasa katika hali ya kuchelewa kulima, kwa kweli mimea unayoiona hii ndio tumelimia mwezi wa kwanza mwishoni kuelekea mwezi wa pili. Chakula kilikuwa cha kutosha mwezi wa pili. Sasa hivi ndio na ukame ulipokuwa umesukuma, sasa hivi ni hali mbaya. Mwaka huu kwa sababu ya kuchelewa mvua tutachelewa sana kula. Sasa hivi bado kabisa. Sasa hivi mahindi yangekuwa hivi, lakini hamna. Mnao mwezi wa 3, mnaenda mwezi wa 4. Rain-fed agriculture underpins livelihoods of most Tanzanians. The droughts of 2002 and 3, and again in 2005 and 6, and the floods in late 2006 have highlighted the vulnerability of the poor to changes in weather and climate. Mvua ilizidi hadi taba imeharibika. Ile roskoko na soya shamba nzima niliweka, lakini zote ziliungua na jua. Sijatoa hata kikombe moja. Hali ya hewa ndio inatusumbua. Tukiangalia hali ya hewa ya hapa, mvua zinakuwa ni kidogo. Na kuna wakati mwingine mvua zinakuwa nyingi, lakini sasa mvua zikiwa nyingi inaathiri mimea, inakuwa haikui. The anticipation of similar weather patterns from one year to the next is the only way farmers can succeed in raising a crop or a herd over time. Ukipata chakula ambacho kinaweza kikabaki kwa mwaka ujao, unakitunza kwa stock, kwa sababu hatujui miaka inayokuja itakuwaje. In subsistence income communities, family food reserves usually cover needs up until the next harvest. In 2006, the late rains disrupted the food production cycle completely, and the impact on many farmers in the 5 communities was devastating. Sengine nashinda na njaa, mtoto hata maziwa hayatoki, analia tu kila mara. Kwa hiyo namwacha hata uji sevi namnyonyesha tu. Maziwa yenyewe kidogo, chakula hamna. Mtu unakula majani, maziwa yatatoka wapi? In May 2006, the rains came down with a force no one could predict. The dry farmlands were flooded. Bridges and roads were washed away. Drought-resistant crops were destroyed. Imeniathiri sana mvua bwana. Imenyesha karibu siku 4
Hakuna hata saa moja iliyoacha mvua siku 4. Hapa mvua imetoka na hivi imenyesha sana, kikaja na kimbunga. Kwa hiyo kimbunga kile kilivyokuja kikabomoa kabisa hadi nyasi hapo, hiyo unaona hapo wameweka mabati mapya. One of the responses to the changing climate is migration to cities, where, unlikely as it may sound, life is more predictable and opportunity-laden. Anasema nakwenda kuhemea, lakini anakwenda harudi. Nataka nipate kidogo hela. Alafu niwapelekee hata kule nyumbani akina baba ndo wapate hata chakula. As the income from the land becomes less predictable and rain-fed agriculture less reliable, villagers have sought other ways of making a living. Accessing local natural resources is the first choice. Whenever the harvest was poor, charcoal making and logging and occasionally hunting became key to survival. Uchungu ni nao mkubwa sana tunayo. Kwa sababu miti inatusaidia dawa, ikikauka pengine kuni, lakini namna ya kupata mahitaji yako utafanyaje? Ni hivyo hivyo tunafanya. The inland communities all suffer from diminishing water resources. Marumbo has a receding water table. In Orkasmet, the town well is frequently empty and is being scoured down to the bedrock to find more. In the vicinity of Ilongo, Lake Iasi has had no surface water for a number of years. Mwaka jana maji watu walikuwa wanalala kisimani usiku. Mtu anatoka asubuhi anarudi jioni. Drought and floods have undone the pastures and water supplies required to raise a healthy herd. Over the past 5 years, livestock numbers have been battered. Thousands of cattle, goats and chickens have died from disease and drought-related deprivation. Mifugo, mimi nilikuwa na ng'ombe kama 5 hivi, kwa bahati mbaya zimekufa ng'ombe zote, na nilizokuwa nimewekezwa 2, jumla ng'ombe 7 zimekufa. Zimekufa kwa ajili ya kukosa chakula, majani. Fishermen in the coastal hamlet of Mtoni have noted a major depletion of the fish stocks in their waters. The fishing boats are too fragile to explore deeper waters in search of a catch, and the takings in shallow waters have been in constant decline. Sababu nimeacha uvuvi, ile uvuvi ilikuwa nzuri miaka tuliozaliwa sisi. Samaki walikuwa wengi mno. Sasa hivi kazi ile kwa vile haina faida, sasa na mimi niliona bora nikae nyumbani, nifanye kazi ndogo za nyumbani ambazo zinaweza kunipatia chakula na kipato changu kidogo cha kusomesha watoto. Baharini hakuna kitu sasa hivi, iko ganganja. Some fishermen attribute the decline to uncontrolled commercial trawling, others to dynamite fishing. These harmful methods are part of the problem and can be campaigned against. But the warming of the coastal waters is more difficult to challenge. Yaani maana yakiwa na joto maji, basi hata samaki pwani haji, anakuwa yani nje zaidi. Anahitaji nini apate? Baridi kidogo. Kwa hiyo utakuwa unanitafuta tu mpaka uende nje zaidi. Na sasa uwezo wa kwenda nje zaidi, wewe chombo utakuwa unashindwa kumpata samaki. Kwa hiyo uzalishaji unapungua. While none of the 5 communities use the term climate change as an explanation for the crop failures, the sparse fish populations, and the dying herds, the weather is clearly unpredictable from one year to the next. Coastal waters are warmer, and weather patterns that have guided farmers and fishers for generations are in disarray. Ay,